Sonará el himno de España. De sonar el himno de España, bienvenidos al partido que vamos a retransmitir aquí desde Valencia entre la selección española y la selección turca. Partido del Qualifier, ¿cómo se diría esto? 15 and under qualifier. Exacto, pues el clasificatorio en español para el europeo del año que viene, que se va a realizar, no sé si se sabe el lugar, pero que podría estar clasificado España si ganásemos este campeonato. Y bueno, tenemos con nosotros, bueno, hasta ahora me habéis estado sufriendo a mí solo en estos partidos, en inglés y ahora en español, pero vamos a tener a Juan García, que es el manager de Astros de Valencia, que nos va a ayudar aquí con los comentarios en este partido. Esperemos que podáis disfrutar de su sabiduría y su conocimiento del juego. Gracias, Johnny, por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer. Intentaré hacerlo lo mejor posible. I'll try my best. Vamos a simultanear en español y en inglés para que podáis seguir la retransmisión en ambos idiomas. Los oyentes turcos que pueden tener también la retransmisión o some words in English, ¿ok? Of course, yes. I know the level of English in Turkey is very high, so I'm sure that our friends in Turkey will be able to follow the game if we speak in English. Perfect. Bueno, pues este partido que se presenta tras la victoria de ayer, pues tras la victoria de ayer ayer se jugó un partido contra la selección suiza, que nos dio bastante de pelea, pero al final Yes, yesterday's game was between Switzerland and Spain, and if I'm not mistaken, all the runs were scored in the first inning, 4-1. It was a very close game after the first inning. Sí, la diferencia iba. No conseguíamos acabar de escaparnos en el partido y al final, pues bueno, se ganó por diferencia también, pero muy entrado el final del partido. Bien, pues vamos a ver ahora qué tal se nos da contra el equipo turco, que bueno, el primero de los partidos perdió por diferencia y no parece que no sea se haya haciendo los lanzamientos de calentamiento, no sea el rival a batir en ese campeonato. No debería tener España problemas en superar este partido, pero bueno, en el béisbol nunca se sabe y todos los rivales en el fútbol no hay rival pequeño, pues aquí podría ocurrir lo mismo. Sure. Baseball is like Forrest Gump used to say, it's like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Especially at this age, because so much depends on the quality of the pitching. If both teams have good pitching, we will see a very close game. And I think that will be key to the game today, the pitching. Sí. Vamos a ver qué pitcher tienen previsto. No sé si ya tenemos el live preparado para poder ver el partido. Sí, tenemos ya el live. Podemos ir repasando las alineaciones.
está claro que actúa como home club el equipo turco, aunque estamos en España, todos ustedes lo saben. Pero esto es un campeonato y a veces se toca jugar como home club y a veces no. Entonces, a ver, tenemos ya alineaciones. Vamos a repasar el line-up de España, que lo teníamos aquí, sí. Diego Enrique Alcalá es el primera base. Tony Cortés, el segundo palo, shortstop. Vinicio Lara, centerfield. Josuel Solano, left field. Néstor Sola, right field. Michel Antonio Peña, segunda base. Hugo Torre lanzará. Luis Manuel Az en tercera. Y Jeremy Domínguez de catcher. Y en defensa, ahora el equipo turco, bueno, el line-up completo. Si quieres, díselo tú también. Y se entiende mejor, quizás. Yes. The first hitter playing third base will be Suleiman Kolpan. Number 2 hitter, and also on the mound, the pitcher, Yigit Ashki. Number 3 hitter, first baseman, Mustafa Buyuk. Cleanup hitter, playing center field, Mert Yilmaz. Number 5 hitter, left field, Fazil Masak. Shortstop, number 6 hitter, Gaida Kutlu. Number 7 hitter, playing right field, Efekan Koch. Number 8 hitter, second base, Sarp Dilek. And number 9 hitter, Mehmet Maras, catcher. Bueno, pues repasados los lineups, nos disponemos, ya está a punto de comenzar este partido que tiene que servir para los intereses de alguno de los dos equipos. Esperemos que desde nuestro punto de vista, cuando lo digo en español, que sea para los intereses de España. Luego mi compañero lo dirá en inglés y dirá que Okay. será más neutral. One thing that grasps our attention is the fact that the Turkish team has a left-handed player at third base. It's been a long time since I've seen that. Sí, sí, es cierto. Okay, the game starts with a strike. Y vamos a tener la cuenta. Batazo to the... No play. La primera conseguida, la primera base. O sea, ¿os han hecho un lío ahí, Juan? Yeah, it appears to me that perhaps the Turkish players are not used to playing on artificial turf, because the second or third hop smothered the shortstop. He got an in-between bounce, and he just could not field it cleanly. It was right at him, but he did not field it cleanly. So the first runner makes it to first base on an error by the shortstop. Tony Cortés ahora al bate, el shortstop. Y se le escapa y el corredor roba... Diego Alcalá roba la base y se pone en segunda en estos momentos. Yeah. Runner makes it to second base thanks to a pass ball. There's a ball in the dirt that the catcher could not keep in front. Tenemos al dugout de España. Están ahora, la mayoría está lleno. Solo está un bateador y un corredor fuera. Otra bola que se le escapa, otra wild pitch, y se pone en tercera ya Diego Alcalá, a puntito de conseguir la carrera. Yes, another pass ball. Perhaps, well, this would be more a wild pitch, exactly. And the runner makes it to third base. No throw on the play. Okay, that's ball 4. We'll have runners on the corners.
Corredores en las esquinas, pase por bolas. Con esta... Y ya tenemos un segundo corredor para España. Toni Cortés alcanza la primera y ahora viene Vinicio Lara. Vinicio que hizo unos cuantos hits, creo recordar, ayer. Ahora repasaremos, pero... Seems like the pitcher is having difficulty finding the plate. Let's see if he settles down and starts throwing strikes once again. Ball 2. Dos bolas sin strikes. Patazo de rolling por el short. Pero It seemed like a possible double play ball, but it made it through the hole. Once again, I don't think these infielders are used to playing on artificial turf. They're not making the necessary adjustments. sí, pero mientras hemos hecho ya la primera carrera que sube al marcador de la selección, tenemos ahora corredores en primera y segunda. La bola baja por tierra. Inicio ya ha entrado en base, entonces ahora tenemos a Josué Solano. Otra wild pitch que consuma el avance de los corredores a segunda y tercera. Josuel is one of the local kids. He's here from Valencia. He belongs to the Valencia Astros development program, and he's one of the best talents in the country. He's a two-way player. He plays outfield and pitches. So let's see if he's capable of batting the runs in, getting a couple of RBIs. He has and two men in scoring position. Sí, sí. Josué de Astros batea, pero de foul ball. Jugador de Astros que está en la escuela. No sé si repetir lo que dices porque muchísima gente entiende inglés. Me sabe mal que por los pocos que no entienden, no, que se queden sin tus comentarios, Juan. Bueno, cuarta bola y con esto se llenan las bases. Bases loaded. Y a partir de ahora, cualquier error ya van a superar más carreras para España. Nestor Sala is at bat, the right fielder. Puts the Otro ball in batazo, play. pero hace out en tercera base It was, y nada más. apparently it was called a fair ball. Yes. Was it Sí, a fair sí, ball? sí. Yes. Ha sacado, Okay, right on ha the- sacado el runner de tercera. Right on the line. Well, maybe it is good for him to be a lefty. He had no difficulty fielding that ball on the line. Sí, sí, no, la línea la cubre muy bien. Yeah, he has it covered. Lo que no cubre también será el hueco entre el shortstop y segunda. Yeah. Otra Okay, again, shortstop's having difficulty reading the hops. carrera para España. Vamos a hacer los ajustes para que no se pierda en el juego. Ball upstairs. Lo tenemos en corredores en posición autonómica en 2 y 3. España gana 3-0.
Batazo ahora por la derecha, por el right. Right center, center. Y otra carrera. 2 carreras han entrado con este single. Mm-hmm. He hit the ball behind the runners, so the runners had no problem scoring from second and third base. So that makes it 5-0 in favor of Spain with 1 out in the first inning. Kickoff, pero está prevenido. Bueno, ¿te está gustando esta retransmisión con los medios que estamos poniendo? It's impressive. Impressive. How many cameras do we have? Oh, now 4 cameras. 4 cameras. Only 4 cameras. Not bad. Otro batazo. Yeah. That's a hit up the middle. He's trying to extend. The hitter's trying to extend it to a double, and he takes advantage of the throw. That does not go to the cutoff man, and now once again we have runners on second and third base. ¿Qué ha pasado? ¿Ha entrado otra carrera? Entiendo. Estaban... no recuerdo, estaba en segunda. A ver si podemos poner alguna repetición de los hits que se están dando. No nos da tiempo, no nos da la vida. Yeah, it's tough inning for the pitcher. He should have been sitting in the dugout by now, but the defense is not doing their job as they should. It seems by his body language he's starting to get a little bit frustrated, but he's doing his job. He's getting the ball in play and not giving up many walks or hit by pitch. No. La mayor parte han entrado por hit. Bueno, algún wild pitch sí que ha tenido, que ha otorgado alguna base de más de la cuenta, pero ha habido bastante movimiento en hits. Ha habido 3 hits, si no me equivoco. Sí, 3 hits en España. Strike cantado. 3-1. Un out. Another ball in play. It's a fly ball to left fielder. ¿Qué le pasa por encima? Y supone 2 carreras para España y se pone 7-0. 7-0. Mucha diferencia en esta primer inning. He may have lost the ball in the sky. There's not a cloud in the sky, and sometimes it's difficult to pick up the ball in the air. But in any case, he misjudged it. Es un error que hemos visto bastante en este campeonato, que otro batazo, a ver, va de foul. Foul ball. Sí. Hemos visto bastante en este campeonato que los outfielders se ponen demasiado adelante y les pasa la bola. He visto más veces que les pase la bola por detrás que se queden cortos y luego no lleguen a por la bola. No sé, es una falta de entrenamiento o de situación. The outfielders are playing very shallow. That's true. So it's but in any case, that ball should have been caught. His first 2 or 3 steps were in instead of staying where he should have been. Now this ball is not an easy ball. Okay, good job by the second baseman. La cogió. That's the second out of the inning. Sí. Segundo out. Diego Alcalá, que ya había dado la vuelta al line-up y estaba ya bateando de nuevo. La primera hizo una carrera. Pero
Vamos a ver si podemos ver algún comentario de lo que nos estéis diciendo. No nos quedemos fuera. Si podéis comentar cosas, si nos vais diciendo, dais ánimos al equipo. Oh, there's a pick-off attempt by the catcher. Runner makes it back safely to second base. Bola muy alta. Ooh, swing and a miss. Corredor en tercera. Yeah, the ball gets by the catcher, and the runner makes it to third base. No need to slide. Esto es como ver a los Red Sox en la MLB, casa. Well, you know I'm a you're a Yankees fan. I'm a Red Sox fan, so it's like watching the Red Sox get beaten by the Yankees. Unfortunately. ¡Uy! Okay, Le cayó la bola y fue foul ball. No pudo cogerlo el tercera base zurdo. Foul ball. Okay, that's ball 4. Tenemos a mucha gente viendo el partido, el que más audiencia tiene hasta el momento. 96 usuarios a la vez. Okay, let's see if we can make it to 100. Sí, podemos llegar. Si lo hacemos bien y no nos despiden, podemos llegar a 100 por lo menos. Okay, I think the pitcher is going to the dugout. I don't know if there's been a problem. Maybe he's Ha ido a cambiar el guante. He's switching gloves. Yes, I don't know if he's. Maybe he didn't like the glove he was wearing. Never seen that before. No. Well, not that I recall. No. Okay. Maybe this is his lucky glove. The black glove. Maybe his lucky glove. Pero eso se puede hacer. I guess so. Yeah. Oh no, it's a change of pitcher. Vale, vale. No, this is number 6. Number 6, Mustafa Buyuyuk. I'm sorry if I'm not pronouncing correctly. Excuse me. And number 14 has gone to first base. So Sí, tenemos a ver si yeah, está, the pitcher has gone to first base and the first baseman has gone to the mound. si ahora sale Mustafa Buyuk. Yes, yes, he was playing first base and there's been a switch here. First baseman Cambio de posición and con el pitcher primera have base. switched, have traded places. A ver si tenemos comentarios y no hemos podido contarlos. ¿Tan feo soy? ¿Me tengo que tapar? ¿Soy tan feo? ¿Me tengo que
A ver. Ya solo falta que pongáis algún like al vídeo y ya sería genial. What do you say? Sí, un like en el vídeo. Uh-huh. Okay, so once again, Ya estamos de nuevo, con pitcher nuevo. Pero 7 carreras ha hecho España y con otro corredor en posición anotadora. yes, once again we have runners on the corners, 2 out, new pitcher on the mound. Bola. Okay. Lazo de foul. Swing and a foul ball. Bola. 2 y 1. The count is now 2 balls and 1 strike, 2 away, men on the corners. Seems as if the Spanish team is no longer stealing bases. They're showing respect for their rivals. I think once again the outfielder is too shallow. Y botó y se fue a la valla. And that's a stand-up triple. Sí. Y se le vuelve a ir, pero ya se queda ahí. Pues otra carrera más que ha entrado. That's right. This has been a long first half inning for Turkey. Sí, se le está atragantando. Yeah. Pero, no sé, yo creo que hay mucha diferencia de nivel. Sí, eso no, que no se entienda con menospreciar nada de ningún equipo, ¿eh? Pero Yeah, by all means. I mean, I'm sure this tournament will be very positive for the Turkish players. Seguro. They have a chance to see opponents of relatively high level, and I'm sure there will be much better baseball players at the end of this week than they were at the beginning. eso es lo que tienen que conseguir, ir mejorando los equipos y poco a poco ir haciendo... bueno, es lo que nos pasa a nosotros cuando jugamos contra equipos superiores, ¿no? Of course. Que nos dan unas buenas palizas y con eso se va aprendiendo. Vamos cogiendo cosas que... Yeah, that's the way to learn, playing against good opposition. es Ball is como- well hit. It's up in the air. It is beyond the reach of the center fielder. It's going to make it to the Otra vez. fence. Otra vez puede ser un doble o triple seguro. It's going to be inside the park home run. Yes. Honrón por piernas, como dije yo ayer, honrón by the legs. Okay, that's a good translation. Yeah. Inside the park home run. That's Inside the right. park, yes. Pues 12-0 con este primer inning y no está aflojando España y ya se ha puesto 12 carreras, bueno, a 0 porque Turquía todavía no ha tenido la oportunidad de batear, claro. Yeah, we'll see. We'll see how the offense of the Turkish team is. You never know. Maybe they scored another 12 runs in their chance Puede ser. in the bottom of the first inning. We'll see. That was a hard hit ball. And that, Muy lejos para Yeah. intentar. yeah, that's a tough play for a lefty Sí, player. Desde allí lejos no puedes. No, it's very complicated.
he was very efficient with the ball to his right down the line, but in the hole, it's very difficult for him to, make a backhand play on Tiene that. que girar, Yeah. ¿no? Ese es el Yeah. problema, ¿no? El problema That's the principal. problem, yeah. Tienes que girarte y no llegas a... No, especially on such a hard hit ball. Se le fue. It's a failed pickoff attempt that gets by the first baseman. Que son 2 bases. And yes, runner makes it all the way to third base. Mira. I don't understand in trying to pick off players. The Spanish team has already shown that they're not going to continue stealing, Claro. so it doesn't make any sense. No tiene sentido continuar haciendo pick-offs cuando nosotros no hemos demostrado que vayamos a robar con venciendo 12-0. No sería caballeroso ponerse ahora a robar bases. Of course. Y no tiene, claro, si tiras la bola afuera tienes que correr la base, Of course. pero no. Yeah, Spain, the Spanish team is showing sportsmanship, and they stopped stealing bases a while ago. It's a sign of respect towards your rival on the field. Everybody has had games like this, and the last thing you want to do is disrespect your rival. So really, it does not make any sense to throw to the bases, the pickoffs, because this is what can happen. It can get by the player, and unnecessarily you give up 2 bases. You see, that would have been man on first and second, no problem, and due to the failed pickoff, it's another run. Otra carrera que acaba de entrar. But that's what we were talking about. I'm sure the Turkish players will learn these things, and they'll realize that, they'll learn that it's not necessary, and will continue to improve. Sí, yo creo que... Bueno, a ver, le cayó la bola y son extra bases también. Yeah. Third base coach stopped the runner at third, who had all the intention of trying to score another inside the park home run, but I think third base coach did very well in stopping him there. There's no need to take any unnecessary chances. 2 outs, 14-0 para España. Esto pinta mal para el equipo turco, claro. Pero, no sé, creo que la diferencia a partir de 15 creo que se da en la cuarta, creo. The mercy rule in 4th inning, is it? At this Ayer age? se dio en la cuarta, supongo que con 15 de diferencia es en la cuarta. Oh, almost made that play. That would have been a beautiful play by the third baseman. It was not an easy play. Good effort by the third baseman. It was a do or die play. Bueno, ya no comentamos los bateadores porque han pasado ya prácticamente todos 2 veces y tenemos otro hit. Es hit tras hit. El equipo español va pasando, ponen la bola en juego. Yeah, that was the number 9 hitter, Jeremy Dominguez. So once again, we have the start of the order. Sí, Again. 2 vueltas, ¿no? That's right. It's 14 runs, yes. 2 men on base and 2 outs, so that's exactly 18 players, yes. Another ball in play. That should be a run, perhaps 2 for the Spanish team. If it gets by, it does get by, makes it all the way to the fence. Looks like it's going to be a triple. 2 runs scored, and they're sending him home. Another inside the park home run. Sí, ha vaciado las bases. ¿Y esto cómo se puede parar?
Juan, ¿qué hay que hacer? Well, it's difficult. Been there, done that. I've been on the mound in situations like this. It's very difficult psychologically. You feel like it's never going to end, but I don't know. Pero, por ejemplo, España podría bajar el nivel y decir, bueno, ya está bien, es suficiente. ¿O cómo se para? Porque well, it's tough to ask Spanish hitters to not try to get hits. I mean, they all want to get hits. They all know that there's statistics involved, and they're not going to strike out on purpose, and they're not going to hit a fly ball on purpose. So you just have to weather the storm. Okay, that's the best thing they can do. Mira, eso es Okay, lo que no. Muy bien, out. that's the way to do it. Exacto. That's the way to do it. I think that's a credit to the Spanish coach and to the Spanish player. They said enough is enough, and they allowed themselves to get picked off at first base. That way, the statistics for the players are not hindered, and they give the Turkish team a breather. Bueno, pues acabamos este medio inning, volvemos en un segundo. No se vayan. Volvemos al partido, 18 carreras a 0. El marcador ha dado, el line-up ha dado la vuelta. Primer foul ball para el equipo turco. Welcome back. It's we're starting the bottom of the first inning. The first pitch was swung at, and it was a foul ball, just out of play of the third baseman. Comentábamos que podría haber sido voluntario el pillado robando anterior para dar por finalizado el inning, dada la diferencia tan grande y que esto tampoco importa las estadísticas del torneo. No creo que sea necesario. Cuidado, a ver, segunda base y out en primera. La vía del 43. Primer eliminado para el equipo turco. Yeah, that was a nice play by the second baseman, Michel Peña.
he read the hop very well, and first baseman was on the bag in time to make the out. Yeah, you were saying before, yes, by all means. I mean, the runner at first he allowed himself to get picked off at first base. It's the way to honorably allow the Turkish team to get their chance to hit, and it does not affect the statistics. Okay, we have the first base runner for the Turkish team, the young man who started pitching and is now playing first base, Aski. He's on first base. Bola es un strike. Segundo strike. Fue un full tip. That's strike 2. Low ball. Sí, baja. Y tenemos 111 usuarios viendo en estos momentos con 16 likes. Muchas gracias por estar ahí. Strike out. Ponchado. El segundo out. That's the first K for the Spanish pitcher. Hugo Torres has his first strikeout. Y ahora el cuarto bate, que es Gilmar, apellido Gilmar, Mert, nombre creo que es. Mert Yilmaz. Otro hit by pitch. Están llegando a las bases por que se le escapan a nuestro pitcher, a Hugo Torres. Se le están escapando los lanzamientos y no está controlando. Quizás no haría falta tanta velocidad y más control, ¿no? Yeah, of course. Yeah, it's his second hit by pitch in this inning. Sometimes, it's a lack of concentration. A game like this, it's not easy to keep your focus. And all he has to do is throw strikes over the plate. But easier said than done. Ya, pero tú empiezas tu entrada y tienes que estar concentrado en eso. Da igual lo que ha ocurrido, las carreras que se van ganando, pero es tu ilusión salir y hacer los outs y no sé. Digo, yo sí soy un lanzador de una selección, no me importa cómo nos haya ido un ataque, yo lo que quiero hacer son mis outs. Yeah, you're right, but again, he's a young kid, maybe he's nervous, it's his first chance for Team Spain in this tournament, maybe he's a little bit nervous. Okay, that's a hit. That should be no, he's stopped him at third base. Okay, third base coach apparently is aware of the arm the center fielder has, and he stopped him. Tiene miedo al brazo. I think he made a right decision there, the Turkish yo creo coach. Que el center field puede sacar desde esa distancia. No era muy profundo porque venía de rolling. But I like the Turkish players' attitude. Hey, bases loaded, they're giving it all they have. They're playing with enthusiasm. That's what you have to do. Great job. Sí. One and one count? Sí, 1-1. 2 outs. Okay, that was right down the middle. 1-2. And tercer strike, se acaba el inning. That's right. No entró ninguna carrera al final, pese a tener las bases llenas. Poco premio para tanto esfuerzo, sobre todo por el hit y tal. Yeah. Y haber recibido los golpeados.
Pero bueno, aquí acaba este inning, 18 arriba el equipo español y te mete lo peor ahora en un segundo inning. No sé si dejarán de apretar y irán a lo mínimo. No lo sé. It seems like we're going to have a pitching change for Team Spain. Sí, porque ahora lo que interesa es que no sé cuál es cuándo no cuenta, cuál es el máximo de lanzamientos. Creo que por lo que está haciendo el equipo de Suiza, que los cambia todos con 25 lanzamientos, debe ser que ese es el máximo diario. Entonces tú puedes tener al pitcher el próximo día haciendo pocos lanzamientos y creo que es lo que se va a intentar ir haciendo para no quemar al pitcher porque aquí está por un lado el cansancio que pueda tener el haber lanzado, pero por otro está el límite diario que se impone para que no tengas que descansar mañana, ¿no? Si te necesitan, pues. Entonces, tenemos otro pitcher, hay movimiento en el bullpen, ¿no? Estamos viendo. Yeah, it seems that they're going to let various pitchers on the mound. They're going to have various pitchers on the mound for Team Spain. Segunda bola de este segundo inning. Turkey maintains the same pitcher on the mound. Sí, este pitcher lanzó uno de los outs, pero para hacer ese out necesitó 18 lanzamientos. Lanzó al center, que será hit para bateador español. En este caso es Oriol Jiménez. First hitter for Team Spain in this inning hits the ball on a line drive to center field. Once again, I see the left fielder for Team Turkey is very close to the infield. Muy cercano, muy cercano. Yeah, he's almost playing shortstop. No sé por qué está tan cerca el left field. A routine fly ball to left field would go over his head. Ahí lo tenemos, está. Yeah, he's very close to the infield. ¿Cómo detectas, siendo manager, todas estas cosas, eh? Es tu trabajo, ¿no? It's my job, yeah. I have to look at these things. Como dices, a ver, bueno, también el center field tampoco es que esté muy lejos. No, they're all close. All the three outfielders are pretty close, but the left fielder is extremely close. And then another thing which is surprising is that the shortstop is playing double play depth rather.
He's close to the bag, playing shallow, whereas the second baseman is playing far away from the bag. It's impossible for him to be able to make a double play from there. Solo te sale el doble play si le va al segunda, ¿no? Como ahora. Oh, I guess I was wrong. Unassisted double play by the second baseman. Okay. Good play by the second baseman. Congratulations. Sí. Vamos a ver si puedo tenerlo repetido un momento. Porque ha estado muy bien. Look at the smile on his face, the kid. It's worth everything to see the smile on the young man's face. Espérate, vamos a ver si lo podemos ver. Ahí lo está. Ahí lo tenemos. Se hace el segundo. Look at that smile. Who cares what the result of the game is? He made a great play. Attaboy, you should be proud of yourself. Pero estabas diciendo que no salía. No, pero fíjate que ha salido con el segunda porque, bueno, se ha acercado en ese preciso momento. It seems like he heard me and he went closer to the bag. Yeah, the previous pitch he was far away from the bag, but he got closer to the bag, and it allowed him to field that ball next to the bag and make the throw to first base in time to make the double play. Es curioso que estás hablando de una cosa y pasa. Me ha pasado ya varias veces que pasa justo lo contrario de lo que estás diciendo. Now this is more fun. Okay, nobody on base, 2 outs. This should be good for the Turkish players' morale. Sí, han hecho 2 outs muy rapiditos con este doble play y se han cortado el ritmo al equipo español. Another foul ball. Sí. Coach que usa la estrategia de marear al pitcher, tirársela lejos. O sea, estamos por encima de los 100 usuarios. Oh, ahora sí. Hit by pitch. It seems like there's going to be another change in the Turkish squad. The manager has called in the left fielder. But maybe that's why he was so close to the infield. He knew he was going to be the next pitcher. That's right. So we have a switch here. Left fielder goes to the mound, and the young man who was on the mound before is going to left field. Bueno, pues tenemos ahora los lanzamientos de calentamiento, porque hay un cambio de pitcher. Este pitcher ha hecho 3 outs, 1 en el primero y 2 ahora con su doble play. That's right. He did a good job, Mustafa. Sí. He got 3 outs. He got the last out of the first inning and the first 2 outs of this inning, and he gave up no runs, if I'm not mistaken. No, bueno, no lo sé. En el último out igual sí que he tenido. Ahora te lo digo. So he should be happy with himself because the Spanish team is No outs. No showing. no ha cedido carreras. Mustafa Bulut right. no ha cedido carreras. That's right. So he should be satisfied with his. Con su trabajo 31 lanzamientos. Yo creo que lo reservan para más adelante. Otro partido que pueda estar más ajustado. Yes, perhaps they're saving him for a closer game during the week.
Bueno, y esto pues puede... Partidos complicados. Es que justamente ayer y hoy han jugado 3 equipos que han ganado bueno, ayer se jugaron tres encuentros, hubo 3 ganadores y 3 perdedores. Right. 3 games Claro. per day. That's right. Pero hoy los mismos 3 equipos que ganaron. Votó y todavía está votando y alcanza la primera base. Yeah, that ball fell in no man's land. It could have been caught by either the pitcher, the first baseman, or the second baseman, but no one caught it. And the base runner that was on first made it all the way to third base. Pues está diciendo que los 3 equipos que ganaron ayer han vuelto a ganar hoy. Parece como si hubiera 2 ligas de nivel en el campeonato. Yes, you're right. The 3 teams that won yesterday, well, 2 have won today, and another one seems to have a big advantage today, which is Team Spain. So yeah, perhaps you're right. Perhaps there is like 2 different levels in this tournament. Sí. The top 3 teams and the rest. Claro, tampoco sabemos cómo estamos dentro de ese primer nivel porque no ha habido ningún encuentro entre ellos y por lo tanto ni los ingleses, ni los israelíes, ni nosotros nos hemos cruzado entre nosotros. Entonces, cualquiera de los 3 pues puede ser mejor o peor, no se sabe. That's right. Those 3 top teams have not faced each other yet, and we'll see which of those teams is the strongest during this week. It seems like Team Israel, Team Great Britain, and Team Spain are above and beyond the rest of the opponents, but we'll see how they do when they play amongst themselves. Bueno, ahora vamos a leer un poquito los comentarios. Mariluz, que apoya a Mitchell desde Tenerife, el Club de Béisbol y Softball del Cambre, apoya a España. Brazo por el right, no lo podemos ver. Okay, that's a fair ball right down the line, first base line in right field, and it's a double, stand-up double. Sí. Another run scored for Team Spain. Luego hay algunos apoyos desde Turquía que no podemos leer porque no entendemos y no sabríamos lo que pone. Saludos desde Tenerife, apoyando a la selección española. Vamos España. Qué bueno Hugo, 2 impulsadas. Vamos Josuel. Nos pregunta Norca que cómo son las reglas de este torneo. Pues se juega todos contra todos. ¿Ves? Ahora acaba de superar y no la encuentra, se va a la valla. Lo que decíamos, y va a ser... Well, that's what we were talking about. The outfielder, the left fielder, especially, is playing very shallow. And a ball that perhaps, had he been playing in a different position, could have been caught, has become a inside the park home run. 3-run homer. Es que es lo que ocurre. Si juegas tan adelante, por poco que te superen, ya tienes que ir corriendo, ida y vuelta, son 2 bases más la de salida que está volando la pelota, pues la bola, pues entonces acaban siendo 4 bases. That's exactly right. Yeah, you're right. It's a risk. Sometimes this field es demasiado castigo, ¿no? Cada bola que ves ahora ya, por ejemplo, ya se ha puesto 10 metritos para atrás. Yeah, now the left fielder is playing a little bit deeper than he was before. Seems like he's realized that. Este no es el shortstop, no. Tenemos aquí al left fielder. Aquí está 10 metros atrás de lo que estaba anteriormente. Todo esto no es que estemos criticando a nadie ni nada, sino que simplemente es formas de jugar que ellos sabrán su... That's right. Yeah, we're not criticizing anything. And in any case, I think that's what we were talking about before. This is an opportunity it's a learning experience. Now the left fielder is now playing deeper than he was before. He's realized that many of the Spanish hitters are powerful hitters, and they can hit it all the way to the fence.
That was a well hit ball, line drive down the line. Vuelve con la bola en la mano. No sé. Well, what we were talking about before, Ruben, Sí. is that two of the strongest rivals are facing each other tomorrow in the first game at 10:30, Israel and Great Britain. Sí, mañana se empieza a ver. Mañana se empieza a ver los cruces ya entre estos tres equipos, claro, porque tiene que empezarse a cruzar, claro. Okay. La bola que se va por el fondo otra vez a la valla y son bases y bases. Ahora un triple. Stand-up double. They had him shifted towards the middle of the field, and he hit the ball where the shortstop could have been in a different shift. Preguntan de que cuánto va España, pues 24-0 es lo que estamos diciendo. Lo que pasa que alguno a lo mejor cree que es un error en el marcador, pero no. No es ningún error. Estamos ganando a Turquía, que el diferente nivel, bueno, en todas las categorías, ¿no? Los turcos en béisbol no son conocidos en Europa. No, I think the Turkish baseball is growing. They have a good development program, but they still have a ways to go to compete against the top nations in Europe. Yes, you're right. Nada nos gustaría más que el béisbol progresase en todos estos países y que, bueno, y también en España y que fuese a más. Fuese a más y hasta que se profesionalizase. Yeah, but this is positive. I mean, having Turkey here and having the opportunity to play against tough teams, it's a great opportunity for these young men. I'm sure they'll never forget this experience, and they'll learn from it. Uh-huh. Queremos pedir disculpas también en la retransmisión de ayer, que no pudimos acabarla cuando estaba España ganando y faltaba medio inning prácticamente. Pero hubo un apagón de los que hemos tenido. Igual hoy también hemos tenido un par de ellos y sabemos, no hemos encontrado la causa, pero de repente se va la luz y nos deja la cámara. En ese caso se cortó la conexión, no se reanudó, no hubo manera y por lo tanto tuvimos que dejar la retransmisión y no visteis cómo acabó ganando España. Supongo que lo miraríais por la web de la Federación o de la WSBC y ahí os enteraríais de cómo quedó España. Ganó su partido por diferencia. Pero por eso les queríamos pedir disculpas por no haber podido ni siquiera reanudar la retransmisión. Espero que no nos pase hoy. Bueno, tenemos 3 bolas, 2 strikes y 2 outs. Para el bateador. Full count. And there's a pickoff to third base. Runner makes it back safely to the bag. Que lo único que puedes conseguir con ese pickoff es que se te vaya y la carrera que quieres evitar se consiga. Foul ball. Podríamos decirles que no vamos a robar ninguna base, que no se preocupen, ¿no? ¿Cómo está eso? Well, certainly they're not going to steal home. Maybe they think that the base runner is going to allow himself to get tagged off the bag. I don't know. That happens on first base, but it's never going to happen at third. If he gets tagged, if he gets picked off at third base, it's because cerca de la almohadilla, I think they're just trying to get that third out. Yeah, if he gets picked off at third base, it's because he was distracted. We have runners on the corners.
está decantado. Nos están viendo desde la República Dominicana. A ver. El tema de estos partidos es que aunque son a menos entradas, pero también hay que hacerlas, ¿eh? Porque el que va ganando sigue bateando y sigue... Son también largos, Yeah, ¿no? these games can be long. Yes, that's right. So far, porque we've been here for almost an hour, and we still haven't finished the second inning. batazo por el center. Oh, Se le pasa. Creo que con un poquito. that was unlucky. That should have been caught. Sí, sí, es que no es que sea. Podrían hacer muchísimo más outs solo con un poquito practicar el fly, ¿no? El Yeah. fly out, ¿no? Sí, Yeah, that's a lack of fundamentals. sí, 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 sí. That's you have to make those plays. Es que, claro, eso es que eso cuesta mucho de aprender. Los fundamentos cuesta mucho de aprender. Yes, that's true. It's fundamentals. Coger y lanzar bien al sitio, coger bien el bote. Nobody said this game was easy. No. No lo es, no lo es. But what I like is that there's sportsmanship on both sides. Both Team Turkey and Team Spain are doing what they have to do and respecting each other. Es lo que toca, respetarse, que todo el mundo aprenda. También los españoles tienen que aprender, pues ahora a saber jugar, a saber respetar, That's right. a coger bolas que estén bien y hacer práctica de bateo. Eso. Yeah, the Spanish manager is starting to make changes in his lineup, allowing many of his players who had not had the chance to play yet to Se le ha ido have a la chance bola, to play. se le ha ido la bola a la zona de fútbol aquí por el right y es una extra base. Yep, that was a attempt of a pickoff from the catcher, and it gets past the first baseman. Runner makes it to second Sí base. que tiene que dar paso a todo And el now- equipo ahora ya, claro. Again, tag him. Okay, that's it. End of the inning. Sí. Once again, Team Spain has a runner off the bag and allows himself to make the third out. So let's get this going, guys. Vamos a verlo si podemos ver la repetición. A ver. Efectivamente. Está totalmente... Está quieto al lado de la base y es tocado fuera. Ahí.
Volvemos a la retransmisión. We have a new pitcher on the mound, Alain Framil. He's a young man who's one of the youngest players on Team Spain. Excellent form, great technique, and good velocity for his age. Es del equipo de Tenerife, nos han dicho, ¿no? Yes, he's part of the Tenerife Marlins development program. They do a great job there. Es de una categoría inferior a la sub-15, o sea que That's right. I believe he's a 13 and under player. es uno de los que podría jugar el europeo el año que viene. Y consigue el ponche. Alain consigue su primer ponche en un europeo. And the young man gets his first K. Sub-15, no sé si habrá jugado otro qualifier de otra categoría, pero en sub-15 no creo que lo haya jugado. Yeah. He's got poise for such a young man. Ahora está tirando bolas. 2 y nada. Yeah, he's missed his release point there. His mechanics are good. He's repeating his mechanics, which at this age is not an easy thing to do. But it's his release point. That's much better. That was a strike. Sí. Same mechanics, it's just a release point. Trabajo que hay que hacer en las escuelas, los equipos de perfeccionamiento que tienen los diferentes equipos. Trabajo de entrenador. Bueno, se ha puesto con base por bolas. Que Walks. llega el bateador emergente. Un out. Strike. 1-1 count. 1 out. Man on first base. Creo que puede haber diferencia en la tercera, no hace falta esperarse a la cuarta. Ahora veremos si nos lo confirman. That's right. There's a mercy rule. There's a mercy rule after 3 innings by a difference of 20 runs. So, ladies and gentlemen, this could be the last inning. No, No, todavía I'm queda. sorry. This is where Todavía tiene que bottom of batear. the second. So we have to, Tienen que batear. yeah, we have to finish this inning and next Sí. minimum. Pero si España hace lo que ha hecho antes, pues no se alargará demasiado. Tampoco es bueno para el béisbol. That was right on the corner. Segundo strikeout. Hey, cantó strikeout. That's right. That was right in the outside corner. It's a good pitch. In a game like this, umpires have a tendency of making the strike zone a little bit wider than normal. So you have to go there and, swing the bat. Batea, pero no. Vale, foul.
creo que la retransmisión estamos haciendo todo lo posible para que sea de vuestro interés. Aunque reconocemos que no hay emoción, hay ateo y hay hits y ha habido jugadas interesantes, pero el marcador no ayuda. Tercer strikeout, que solo ha cedido una base por bolas, el resto That's right. 3 strikeouts, 3 ponches que le cargamos a Lane. Alain Framil, yeah, he struck out the side. Ha hecho muy buen trabajo. Great job for the young man. Y por lo tanto, volvemos ahora en un segundo para lo que sería ya seguramente, casi con toda seguridad, el último inning.
No, volvemos al partido, eso esperamos, porque aquí ha habido cambio de pitcher, cambio de catcher. Se ha prolongado mucho este. Yeah, there are many changes. The Turkish team, they're taking a while to get on the field. Manager is allowing many of his players to have the chance to play in this game. Sí. Y entonces el pitcher que ha estado calentando se ha ido y este es otro. Eso no se puede hacer, pero bueno. A no ser que sea por lesión, pero si el pitcher ha estado calentando, tiene que lanzarle al primer bateador, sea como sea. Yeah, that was surprising. You know, apparently we had another pitcher on the mound, and that pitcher, before facing any of the hitters, was replaced by number 20. España no va a reclamar nada, pero No. pero claro, la pérdida de tiempo sí que se debería Yeah. permitir, ¿no? Que al final va a tener que calentar igual si tiene que salir, ¿no? Pero bueno, un poco de previsión y ya está. A no ser que sea por lesión o que me esté equivocando yo, pero yo creo que este no es el pitcher que lanzaba antes, ¿no? No, this is a different young man. Que ha estado calentando ya, el anterior. Un poco más de extensión en el lanzamiento, no acaba de. Bueno, son técnicas que hay que ir aprendiendo. Mucha gente viviendo en Turquía, ¿eh? Pues si potenciamos ahí el béisbol, empieza a salir. Sure. Turkey has a huge population and very good athletes. I'm sure that participating in this tournament is going to be very positive for the development of the game in Turkey. Ahora está bateando el pitcher, ¿no? Okay, now we have the left-handed young man behind the dish. He's the catcher. It's been a long time since I haven't seen a lefty catcher as well. Sí, aquí todo el mundo. Están todas las posiciones cambiadas. Yeah, the catcher. Y el diestro en primera. Bueno. Okay. Yeah, we're looking at a close-up of the catcher, the lefty catcher. And apparently it's a position he normally plays because he has a lefty catcher's glove. They're not easy to come by. Bueno, tiene sus inconvenientes, ¿no? Y más que nada que marea el umpire, ¿no? Yeah, it can be confusing to have a lefty catcher for the umpire, although the strike zone should be the same. But is that Foul ball. was called foul? Creo que el principal problema es el tener, para tener un catcher zurdo es para el umpire. Que sí, que el bateador te molesta, bueno, también te molesta cuando es zurdo, ¿no? Yes, but there are many more righty hitters than lefty Sí, sí, no te hitters. creas, So, el equipo inglés tenía un montón, yo yeah. no los he contado, pero más de la mitad del equipo eran zurdos. Yeah, they have lots of lefties on the British team, yes, and Team UK. 0-2. Another foul ball. Yeah, it depends on how you look at it. I mean, there have been lefty catchers in the major leagues.
Ujú. As a matter of fact, for a lefty, it's easier to make a play at first base. You know, a bunt or a third strike. It's easier for him to throw to first base. But then on a sacrifice bunt, for him to make the play to third base, it's going to be much more difficult than for a righty hitter. Mm. Sorry, righty catcher. Cacha. O sea, tiene más inconvenientes que ventajas, ¿no? Well, yeah, I think perhaps it's, well, ¿O es más bien una tradición ya? yeah, it could be a tradition, yes. I mean, I find there's more inconveniences for a lefty to play on the left side of the diamond Ajá. because it's more difficult to Como un shortstop o Yeah, un tercera base. exactly. It's more difficult for a shortstop or a third baseman to be lefty because making double play throws is more difficult. You have to take an extra step. Se pierde mucho tiempo haciendo el giro. And there's more space between, in the hole between the 5 and the 6 slot. But it would be especially difficult for a lefty to play second base because it would be almost impossible for him to make a double play. ¿Y el primera base tiene mucha ventaja ser zurdo? Oh yeah, there's great advantages for a lefty Ajá. as a first baseman. Yeah. First and foremost, he covers more ground. I mean, he covers the ground between himself and the second baseman. It's much Uh-huh. easier, and then the transition to throw to second base on a possible double play is much easier for a lefty than it is for a righty. And then pickoff plays. It's also much easier for him to tag the runner at first base if he's a lefty than he's if a Y está righty. un poquito más cerca, bueno, si se sitúa la posición natural, el guante parece como que quede... Te tienes que dar la vuelta para que esté a la misma distancia y ya estás de espaldas un poco en el juego, ¿no? Si quiero decir que si en una posición natural estás más cerca de la... palmo más cerca de la bola, si viene o... Yeah, well, especially on throws to the plate, to second base, or to third base, it's easier for a lefty. You don't have to, anything towards you or to your right. It's just a slide step and you can throw, and to the base. And sometimes, for a righty, you have to take an extra step. And then if it's to your left, to your glove side for a righty, you have to spin around to throw, which makes it very difficult as well. Bueno, el equipo español que ya tiene 26 carreras. 26, sí, el marcador. Ahora aquí en el otro marca 27. Nos hemos descontado o bien el marcador del campo o nosotros, pero bueno, a ver, vamos a aclararlo. 27. Yeah, the score is 27-0 in the top of the third inning. Bases loaded, no outs. This could be another long inning. Sí, yo creo que harán, no sé, supongo que harán unas 30 y ya se dejarán, no lo sé, de lo que hay en la cabeza de los entrenadores. Y también es humillante que te dejen, que te saquen, te eliminen, o sea, se dejen eliminar voluntariamente, pero todo es malo, no puedes hacer otra cosa aquí, este tipo de partidos. No sé, ¿por bolas? ¿O cómo ha sido esto? Yes, ¿Sí? there's some balls. Yeah. Bueno, pues
Lo nunca he visto. Pero bueno, continuamos. Están los corredores, los segunda base y la primera base cubriendo los corredores. Esto es, no sé, es muy extraño. Hit por el... Y lanza home. Y en el lanzamiento avanzan más los corredores. The hitter takes advantage of the throw to home plate to advance to second, as well as the lead runner that makes it to third base. So that's another 2 runs for Team Spain. Y yo creo que a partir de 30 la cosa parará, ¿no? Habría que decirle algo a... I don't know. You can't. It's difficult to tell the players to step off the gas. They want to do as best as possible, especially now that Team Spain has many players that have not had the chance to play in this tournament yet, and they want to prove themselves and have the opportunity to start during the rest of the week. So they want to leave a good impression on their manager. Ya, pero realmente un manager se puede llevar buena o mala impresión en un partido como este. Well, don't forget, they're children. Ellos, por lo menos ellos sí que quieren darlo todo y decir, bueno, yo estaba aquí, pues yo bateo todo lo que pueda. Right, exactly. They want to prove themselves. The players want to prove themselves. Habría que dejarse otro batazo. Ahora. There's no play at home. He should have thrown to first base. As soon as he dropped that ball, the only chance was to make it out at first. Claro. Hay que hacer el out por primera. In a game like this, you have to stop the bleeding. I don't know if this expression what I mean. To stop the bleeding, to shut the faucet, to shut the tap. No more water, or no more blood. Okay. Nos tapan la cámara 4. Nos tapan la cámara 4. It seems like exactly the runner on third is allowing himself to get picked off. Out. That's right. It seems like the manager for Team Spain is trying to help Team Turkey. Ahora le va a decir que salga. Yeah, I think they're going to do the same with the runner on first. He's off the bag. I think he's going to take a couple of more steps, trying to... No, they didn't realize that. If the pitcher realized now, exactly. He's allowing himself to get tagged off the bag. I think that's sportsmanlike. I like that. I like that on behalf of Team Spain. I think it's something that Team Turkey will appreciate. Sí, y es una buena lección también para los jugadores españoles aprender. Certainly, yes. It is a good. It sets a great example for these young kids. You always have to respect your rival. Eso no quita que ahora, por ejemplo, pues intente batear y hacer el hit, porque para sus estadísticas está bien que lo haga, pero luego pues sale de la base y hacen out. Exactly. The Ahora, players. por ejemplo, va a primera Mm-hmm. y que se sobrepase. Yeah, I think they'll do the same again. I mean, the kid, he got his base. It's not going to affect his statistics if he gets tagged off the bag. So, again, the manager has given him the instruction, but he has to do it properly. Okay, that was not, well, okay, the umpire was looking the other way. He actually committed a balk there, but because the ball was not in play, but hey, who cares? Let's finish this game. Bueno, tiene que batear. That's right. Let's see. Maybe, hey, who knows? Maybe
Turkey can score 10 games and we still have another inning. 11 they would have to score. No, no me refiero a eso, pero tienen que batear. That's right. Tienen que tener la oportunidad de cerrar el inning porque son home club. Y está el manager diciendo que se tiene que acabar, que es... estoy poniendo yo palabras, igual está hablando de otra cosa, pero bueno. Yeah, we can. Es su responsabilidad, que lo ha dicho él y que, bueno, que tiene que ser así. Yeah, the manager is doing. I think this is a lesson. He's being didactic. He's actually telling his players why he's doing this, and I think he's doing a very good job. I mean, Mr. Arroz he was one of the best players in this country when he was still a player. He was part of Team Spain, and he's after he retired, he's become one of the best coaches in this country, and he knows what it's all about. So I think he's the right man in this position. Último tiro de calentamiento. We have a new pitcher on the mound for Team Spain. Sí, se ha ido el número 10. Ahora entra el número 17, que es, a ver, vamos a decir, Rainiel Marichal, pitcher diestro del 2007. Yes, we have a new pitcher. Let's see how it goes. Starts out well. Strike. Bueno, creemos que se acaba con este inning, ¿no? Eso es lo que nos han dicho, que por esta diferencia que se hayan jugado en esta categoría en un partido oficial no se podría acabar. No, but these games are shorter. It's 15 and under, so it makes sense for the mercy rule to be earlier, especially at this level, at the qualifying level, because perhaps in the top level, the top tier, the teams are more balanced. There's not such a difference between the different teams. Spain is normally one of the better countries as far as baseball is concerned in the continent, and they find themselves in the qualifier because they had not participated in 15 and under tournaments in previous years. Qué lástima. Yeah, so they were relegated and they find themselves in this situation. Okay, that's the first strikeout for the new pitcher, the new Spanish pitcher. Pues sí, estamos en teoría a 2 strikes outs o a 2 outs del final del partido. Y bueno, ahora siempre que se va acercando el final del partido, decimos que os quedéis para oír las entrevistas y vamos a intentar hablar con managers o jugadores de ambos equipos. Que a quien se ponga le cogemos aquí y podemos hablar. Será Okay, it's a out. 4-3 out, routine ground ball. Sí. Segundo out, estamos a un out. This could be the last hitter of the game. O sea que quedaros aquí ahora cuando se produzca este out. Si confirmamos que esto por diferencia en la tercera es el final del partido, pues intentaremos traer a alguien para entrevistar. Y lo dices también en inglés si quieres. Yes, as soon as this game is over, we're going to interview people from the coaching staff and perhaps a player from each of the countries to see their impressions and their of the game and of the tournament and what their expectations are. Oh, and 2 count, 2 outs. Bien.
Okay. Dos Hitter y dos. did not chase that pitch. Sorry, it's 2-2 count. 2-2, sí. Y strikeout. Okay, Se well, acaba el partido. A ver si es así por la reacción de los jugadores. Sí que parece. A ver. Van a that's the end of saludar. the game. Please stay with us. We're going to have interviews immediately after both teams clap hands, give each other high fives. Arroz, para preguntarte por qué Miguel Arroz, a lo mejor Miguel Arroz, para explicar por qué. ¿Este lado? Sí, cogemos este micro. Vale, pues entrevistas. Sí, el doble play. Controla que se oye. O como yo. No sé si se está escuchando mal. Tú me digas. Sí. Espera, ponemos así que los ves, ¿lo ves? Espera, aún no estamos. Ahora. Mira la cámara para atrás. A ver. No, el zoom. Echaros un poco para atrás. Para allá. Sí. Eso es. Ahí. ¿Aquí? Momento. Cuando tú nos digas. Vale. Miguel, ¿qué tal? ¿Contento, no? Bueno, sí, nos hace un buen tiempo, hemos jugado un partido de béisbol, había diferencia de nivel, no hemos podido practicar muchas de las cosas que nos gustan y jugar con toda la competitividad que podemos, pero este torneo es así y haremos lo mejor que podamos. Sí, desde luego la imagen que habéis dado ha sido formidable. Además, destacábamos en la retransmisión la deportividad que habéis demostrado, ¿no? O sea, no se puede uno sacar outs adrede en el bate, pero sí lo que habéis hecho, que creo que es una gran lección para los muchachos jóvenes, que seguramente habrás tenido que explicárselo a más de uno de los jugadores, pero creo que ha sido un fair play tremendo. ¿Podrías explicarlo tú mismo, lo que has pedido a tus jugadores? Bueno, sí, pues a un jugador no le puedes decir que se ponche, pues porque él tiene que batear, pero luego corriendo las bases, pues puedes ayudar un poco al equipo contrario, que en este caso es un equipo que lo está pasando mal, que ha venido con un equipo muy justo, que no pueden acabar los partidos y que menos que ayudar un poco porque no se podía hacer otra cosa tampoco. Claro, es una muestra de respeto al rival, ¿no? Yo creo que lo hubiéramos hecho todos así y igual hasta hemos tardado demasiado en hacerlo. Bueno, otra cosa importante también es que por lo visto habéis gastado muy poco picheo, con lo cual entiendo que la rotación la tenéis muy bien preparada para el resto del torneo. En principio tenemos a los pitchers bien, hemos pensado en la rotación de cada día y vamos cumpliendo los objetivos, tenemos a los pitchers descansados y yo creo que tenemos oportunidad para hacer un buen torneo. Parece que se está viendo como dos niveles diferentes en este torneo, ¿no? Por un lado estáis los dos equipos que habéis ganado ambos partidos, Gran Bretaña, Israel y España, y el resto, ¿no? Mañana dos de estos rivales se van a enfrentar a primera hora entre ellos, creo que será muy interesante, ¿no?, ver ese partido. Sí, tenemos que sacar conclusiones y porque nosotros hemos planeado unos lanzadores para los días, pero tenemos margen de moverlos y así. Mañana es muy interesante el partido que jueguen ellos. Nosotros también jugamos contra Bélgica, que supongo que no nos pondrá las cosas fáciles. Y mañana va a ser un día en el que se va a ver un poco qué equipos van a estar ahí peleando por ascender. Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísima suerte en el resto del torneo. Muy bien, gracias a vosotros por difundir el deporte y que lo pueda ver todo el mundo desde su casa. Gracias. Bueno, Juan. ¿Llamamos al turco? Sí, ahí viene Rubén a buscar.
Juan. ¿Qué tal, Juan. Giovanni? Ya, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Juan. Soy por aquí. Sí, que tengo que hacer una entrevista, pero dime. Sí, ya te veo. No, mira, no, es sencillo. No hablan inglés. Ahora, pregúntales a lo que te entienden, ¿vale? Sí. Hi, your names? Yiğit. Ig? Yiğit. Igit, Yes. sorry. And? Meta. Meta, okay. So, you speak English? You speak Turko. I can translate a bit, but a bit. Okay. So I ask you questions you understand in English? I can translate. You can translate? Okay, so we have a duo. Okay, you started the game on the mound, right? And then you played first base. Yes. Okay, sorry, Mite, is it? What's your name? No, Mite is you. Mete man. Yiğit. Igit. Igit, okay. Yes. Hello, we have one of the most important players on the Turkish squad, Igit here. He was the starting pitcher for Team Turkey. Tell me, how was the experience? Was this the first time on the mound? İlk defa. I'm so excited. And çevireceğim değil mi? Türkiye'de daha yeni başlayan bir spor. In Turkey, the sport is now. Oh, I see. Do you have fields like this in Turkey with artificial turf? Ne diyor? Can you repeat? I can't understand. Yes, this surface is not natural grass, it's artificial grass. Yeah, so the play here is faster. Do you Yeah. So do you have surfaces like this in Turkey to play, or is it natural grass? Yeah, we have and national grass too. We have. It's change. Okay. Okay. How many clubs are there in Turkey? Do you know? Kaç tane kulüp var? 17. Ortalama 20. 20. 20 clubs. That's good. So how many games have you played this year before you came here? Buraya gelmeden önce bu yıl kaç tane oyun oynadınız? 15 falan. 15. Okay. So I'm going to ask you a difficult question. Zor bir soru. Tell me, did you learn anything today? Tell me one thing you learned. Yeni öğrendiğim bir şey. Yeni öğrendiğim bir şey. Ne diyebilirim? Falsoda gelişti. Falsoda gelişim. He's like turning speed ball. He's upgrade or how can I say? Okay. Oh, a better off-speed pitch, more rotation on the ball. Yeah. Okay, that's very good. Very good. Okay. And how did you feel running the bases? Did you get on base? Kaleye gittin mi? 2 kere. Double. Nasıl hissettin? Nasıl hissettim? Gayet rahat ve sayı alabileceğimi düşünmüştüm ama alamadım. He's so calm and he think he can. What can I say? He can score, but he can't. I know. It was very close, huh? You almost scored. Almost. Third base. Okay, yeah, from third base, I know. With 2 outs. Bases loaded. Okay. Very good. So, is there anyone you want to say hello to back in Turkey? Türkiye'den birine selam göndermek istiyor musun? Evet. My mom. Okay, say hello. Merhaba anne. Bizi izliyorsan inşallah bir sonraki maçlarda daha da iyi olacağız. Selamlar Türkiye'ye. Okay, well, I hope you like your stay here in Valencia. I hope you have a great tournament in the rest of the days. Best of luck, gentlemen. Thanks. Gracias. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you. My pleasure. Some chiquets. Oye, qué bien hablas inglés. A mí no me gusta inglés. Bueno, decimos adiós por hoy. Ya hemos tenido bastante. Creo que llevamos cerca de 11 horas de retransmisión, o por lo menos 11 horas estando aquí, 12. Y mañana volvemos otra vez a los partidos que tenemos. Pronto, bueno, ya estamos enlaces en la página web de la USBC y ya podéis seguirnos. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Esperamos que os haya gustado y nos vemos ahora.